Hello, hello. ಈ ಲಿಂಕ್ ಯಾರು ಕಳಿಸಿದ್ರು ಝೂಮ್ದು ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ನೋಡಿ Good afternoon. Very good afternoon to all of you people online. Very good afternoon. Right. So we are gathered here for orientation on public administration, optional specific idea as such. Right. My name is Prashant. Right. I'll be the optional faculty for public administration as such. Right. Very briefly about my experience with public administration. As a student, I have spent all my 6 attempts with public administration. Right. And as a faculty, this is my 8th year with public administration specifically. And overall, close to about 15 batches of public administration. Most of them here in Bangalore, few of them in Delhi. And we've been working with public administration with a lot of passion and love towards the subject. When we started studying, we had 2 options. When we started. So at that time my choices were public administration and sociology, and immediately UPSC changed the pattern and they said you'll have to choose one option. At that time I chose public administration over sociology, considering that there's a deep how do I put it, very deep affection, love and passionate understanding about the subject which I had fallen into. Because from the time I started studying civil services, from the time I started understanding the idea of UPSC civil services, public administration was one subject which I had a lot of attraction towards and a lot of idea towards as such. And that has given me a lot of power in terms of understanding the subject also. Okay? So, ivattu civil services idea na ishtu effective agi build ಮಾಡಿ ಆ perspective ಅಲ್ಲಿ tomorrow if I want to find my future anta nodta idru kuda, that is the confidence that public administration as a subject that has given me. Okay, so that is personally about me as such, so that you can understand the idea. Now let's take this forward for all of you for the session that we have gathered, from the idea that we are looking at subject from the perspective of what is called as an optional for civil services exam. And as an optional for civil service exam, how do we see that? Right, what is the perspective with which we take this forward? What are the length and breadth of the subject? Right, how do we understand what is the syllabus? What is the general books that we'll have to look at? What are the sources that we have to look at? And then from there, how do we take this forward as well? Right, I'll be very open in terms of discussing what are the benefits that you take up, and very candid in terms of what are the issues students have faced and how things have been gone ahead. Right, there is absolutely no reason hiding anything or putting forward anything. What is that will be there? What will be the benefits? What can be positive challenges that you can face? Right, also something that we will discuss in and out. Okay, right, that's the line that we are setting up. We are setting a very clear idea at the start itself, at the outset itself as such. Now, when we started the idea of optional orientation, we asked particular questions, and these questions were what, why, how. And that what, why, how about option in general. But today we are asking the same what, why, how question in terms of public administration as an option. Okay?
The first question that we ask, by now you have gone through anthropology, you have gone through sociology, you have gone through agriculture, right? Tomorrow you will also go through political science, right? Also in all such, public administration stands out as one such optional in all sense, which is easy to understand, very easy to relate, very effective in the way that you can apply whatever you have learned. Okay? Compared to all optionals, public administration as an optional gives you that benefit that ನಿಮಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೂ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತಿರೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟೂಲ್, ರೈಟ್? And study of civil services is incomplete without the study of public administration. That's something that I can tell with a lot of confidence. That is why we have seen this idea that ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ನ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಅ GS ಪೇಪರ್, ರೈಟ್? ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ, ವೇರ್ ಎವರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್. That's how important public administration as an optional becomes, right? So what is the UPSC pattern of public administration? How does it go about? How do we need to study? How do we need to balance this perspective? That's something that we'll take forward. Okay? Right? We'll be open to questions at the end. We'll take everything. This is something that we have seen. What is an optional? Why an optional idea is there? How do we include the perspectives related? What should be the choice based upon? No, we will be analyzing public administration based on all these parameters, right? And we'll see, does it really help on that line? Then we'll dive deeper, take a deep dive into the syllabus and try understanding as such. Because we were the one who told you that if you have to make a choice, there are three basic things that you have to look at. One, right, interest. Can I develop interest on public administration? ರೈಟ್, ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಐಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೋರ್ಸಸ್. ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್, ಡೂ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ನೆಸೆಸರಿ ಸೋರ್ಸಸ್? ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐಡಿಯಾ, ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ. ವಿಲ್ ಐ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ದಟ್ 500 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವರ್ತ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನನಗೆ ಬರುತ್ತಾ? ದೀಸ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಪ್ರೈಮರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಎಟ್. ದಟ್ಸ್ ದಿ ಲೈನ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ. ಓಕೆ? Now, to the first question as such, we'll discuss these aspects also on that line. To the first question as such, what is public administration? What all do we study as part of public administration? Right? As the design of UPSC syllabus itself is, public administration is divided into two papers. In the first paper, we will be studying the theoretical understanding from the global perspective. The second paper will be studying public administration from Indian perspective, where we'll exclusively study Indian administration. Okay? So in that sense, again, if you have to define what is public administration, right? Whatever you see around is nothing but public administration, right? Whatever the government is trying to do is nothing but public administration, right? That's the fundamental idea. We can study public administration as an activity, right? Yesterday night there were very bad rains and there were complete shutdown of your power systems, your railways, your roads and all that. While the entire world sleeps, there is one thing that will always be active, and that is public administration, right? So administration has multiple wings that we read. What is the simplest definition of administration? The simplest definition of administration is to take care. And here, public administration. So what are we taking care? We are taking care of the public, right? So we will start from that perspective of telling what is public administration, what is the meaning, how does it expand, what is the scope of public administration, how do we see it from different perspectives related, and how do we build a thought orientation to that. ಆ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದನೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಐಡಿಯಾನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, right? So that the overall idea builds up very specific and takes in clarity, thought idea. Okay? So that's the line that we are taking in consideration. Okay? Take in any aspect of regular life, we will see administration present. Now, ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ exam perspectively for us to study also, it makes it that simpler and that easier. Because I will introduce the syllabus to you.
and whenever we study also, tomorrow when we start class and when we study also, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾನು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. You will be able to relate every aspect of what you see around you to what you study. That's how simpler it gets, right? That's why I said one of the most simplest optional available, very easy to understand, very easy to relate. Because once you are able to relate, right, it doesn't go over your head, it doesn't sound too philosophical, too very theoretical ಅಂತಂದಾಗ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿರೋದು ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ರೈಟಿಂಗ್ ತರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ದಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇನ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಸೇ ವೈ ಚೂಸ್ ದ ಸೇಮ್. Whenever we want to choose an optional, on one side we have to understand it easily, on the other side we are looking at good score. Because both the papers together, if we have to target, we will have to target a minimum of 230, 240 and push ourselves up to 280, 300. Right? Is it possible with public administration? It is definitely possible with public administration. Okay? And there is no exaggeration, right? We have seen scores as high as 305, right, to 315 in public administration, which is happened, right? I have scored the maximum of 286. This being my best score with, right? And when I scored 286, a friend who studied along with me scored 305. He was ranked 5 that year. Okay? So generally the notion that humanities optionals don't score 300 plus, it's very difficult to score 300 plus is not right. You can definitely score 300 plus, but it is not easy that na bardagella 300 barutte antalla. Okay, you will have to put effort in that direction, understand, do a lot of writing practice as such. Okay, so to this particular question of why choose the same, as I said, your understanding becomes easy, your relatability becomes easy. Right, now why am I stressing on this point of relating? Right, there is a concept called motivation. I can theoretically explain to you what is motivation. Right, and there are theories who say if you have to keep a person motivated, then what all you need to do. But then when I'm able to apply that to what happens around us, then you will be able to see that same idea perspective. Right? And very simple ideas that we relate to. Okay? Right, I've generally given this example many times. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ನಮಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:30 ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. 8 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ 8 o'clock ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಆಯಿತು ಅಂದರೆ 8:30 ಅಷ್ಟೊಳಗಡೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ನಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಬಾಯ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ 1 weekಲ್ಲಿ 3 days he sent. 4th day he did not send. I asked the other person, ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ? ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 4th day ಬರಲಿಲ್ಲ, 5th day ಬರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವರು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ಯಾಕಪ್ಪ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಸೊ ಈ ವೆರಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸೆಡ್, ಸರ್ ನಿಮಗೆ 3 ದಿವಸದಿಂದ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವೊಂದು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕಳಿಸ್ರೆ ಅವರೊಂದು ಥಮ್ಸಪ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ರೈಟ್, ಅವರೊಂದು ಏನೋ ಬೊಕೆ ಕಳಿಸೋ ಥರ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ನೀವೇನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಯಾಕೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು? ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಹೌ ಡು ಯು ಮೇಕ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ವರ್ಕ್ ಆರ್ ಹೌ ಡು ಯು ಗೆಟ್ ಅ ಜಾಬ್ ಡನ್ involves that simple idea also, which is again part of your administration, right? So from an individual's perspective, from an administration's perspective, from the overall ideas perspective, how important a role this plays into ant nodidaga public administration becomes that effective, easy to relate. So many times we have seen questions that have come which are simple questions, as easy as it is, and they are theoretical questions where you can relate everything that is happening around you. That's the line at which we can. So understanding becomes easier, relating becomes easier. On that basis, once these two become easier, your application becomes effective. Right? Application antandha exam perspective alli answer writing ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ effective ಆಗುತ್ತೆ. That's the line that we see. Okay? So this is the thought process that we are taking in consideration. Next, paper is very nicely designed. There is no intermix of things, too much of complication. First paper is administrative theory, so they take in from global perspective. They trace the origin of public administration. And public administration, mattond benefit ಏನು ಅಂದರೆ, it's not a very old discipline, right? It started as late as 1886. So 1886 and onwards,
we trace the origin of public administration. Right? It is the practical side of what we see as political science. Political science is too very theoretical, but public administration is the practical side of public administration. So in that sense, we understand everything related to that. So it is starting from that theory, meaning, scope, relevance, and the ideas that have developed effectively. Then it comes on to multiple aspects where they talk about how it is comparatively developed, what is the perspective. So ಪ್ರತಿಯೊಂದು chapter na just glance ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದರ clarity ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. With that, I will show you last year's question paper also, and you will be able to understand that questions ಕೂಡ ಹೇಗೆ simple ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, so that I will be able to relate to what I study. Next, Indian administration. The second paper is Indian administration. So that entire idea of what is global or public administration na Indiaದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜನರೇಟ್ ಆಯಿತು. So we start from the perspective of evolution of India's administration. Indiaದಲ್ಲಿ administration ಹೇಗೆ evolve ಆಯಿತು, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದೇನು. So we draw from Kautilya's idea of Arthashastra, then Mughals administration, Indian administration with constitution. And then onwards we talk of district administration, rural administration, union government, state government, police, law and order, ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Okay? That's the benefit with which things go on. So syllabus ಇಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಒದ್ದಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಒನ್ ಗೋ ವೇ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್. ವೇರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಫರ್ಟ್. We'll have to put maximum effort in terms of so one challenge which most of them face, this is true for any optional, the idea is sir ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಸರ್, ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸರ್, ಬಟ್ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. That becomes a challenge. That is why what we'll do is after your first 2 weeks of classes, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇನೆ ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ 1-2 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರೆಸಿ ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಐಡಿಯಾ ನಿಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಆಸ್ ಯು ಟೇಕ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ದಟ್ಸ್ ದಿ ಲೈನ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ರೈಟ್? ಸೊ ಆನ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ 250 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಬಟ್ weightage wise we will spend more time on the first paper. Right? Effectively, if you are looking at 5 months, we are looking at almost 3 months here and 2 months here ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ we are looking at it. Because ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಕಲಿಯುವಾಗ ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸು ಜೊತೆಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಟಾಪಿಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ಪೇಪರ್ 1. ಪೇಪರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಟಾಪಿಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಎರಡೂ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Because personal administration ಅಂದಾಗ how are people taken into consideration, right? Recruitment, training, all these aspects comes into in personal administration. ಅದೇ ಐಡಿಯಾನ ಇಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಐಡಿಯಾ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್. ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಚೂಸ್ ಅನ್ ಆಪ್ಷನಲ್, ವಿ ಆರ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಪ್ಷನಲ್, ಒನ್ ಫಾರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಟೇಕ್, and two from the perspective of understanding how effectively we do score marks. That way, this also becomes a very effective idea that we take in. Okay? The last is a very important idea. Okay? Collateral benefits. Now, I don't want to just like that, right, that impress ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ to just market the optional ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹೇಳೋದು ಅಂತಲ್ಲ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಇರುವಷ್ಟು collateral benefits probably ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನಲ್ಗೂ ಇಲ್ಲ. Okay, but at the end I'll also tell you what is the challenge that you have to keep in mind. What is the collateral benefits? When I say what is the idea of collateral benefits? The idea of collateral benefits is your study of public administration effectively will benefit GS paper 1, GS paper 2, GS paper 3 and GS paper 4. Okay? Which topics as such? Post-independence history ideas, and to some aspects of society, very few aspects of society, because society is largely sociology understanding, but very few aspects of society. GS paper 2
except IR. Except IR, almost everything, because you have polity, you have constitution, right? You have governance, and you have social justice. Right, so almost all aspects of GS paper 2. ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಬ್ಯಾಡ್ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ GS paper 2 ಕಲಿಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. Right, here you will be studying it very specifically from general studies perspective. Finer details are very, very important. This belief that ಪಬ್ಯಾಡ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ GS 2 ಓದೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು it is wrong, but it definitely will give you a lot of boost to your knowledge, because 80% of GS paper 2 is something that you will study in public administration paper 2, because public administration paper 2 is Indian administration. We study about constitution, we study about political culture, we study about union government, state government, rural administration, district administration, urban administration, law and order, ಈ ಎಲ್ಲ aspects ಕಲಿತೀವಿ. But ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅ graduation perspective, much more from a theoretical understanding. So this is plus 2-3 points more than what you are, right? So the simple idea is, if GS is like one day cricket, right, public administration is like a test match cricket. So you need a lot of skill, lot of patience, lot of perseverance, right? So that is something that you will have to develop the idea. But will this skill, technique, idea help you here? Will definitely help you, because it will help you adapt to this. ನೀವು ಒನ್ ಡೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಡ್ದಂಗೆ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ, ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಒನ್ ಡೇ ಆಡ್ದಂಗೆ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ, ಆ ಇಂಟರ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, GS paper 3, 2 aspects of economics, specifically planning, right, inclusive growth related idea, and 2 aspects of disaster management, to some aspects of security, right? Aspects of security in terms of police, right, agencies, these aspects of GS paper 3. Okay, GS paper 4, again, at the cost and without any exaggeration, the whole idea of ethics, integrity anta ನೀವು syllabus ನೋಡಿದಾಗ they talk about ethics, integrity, aptitude, foundational values of civil services ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So all that ideas effectively get covered in that. So when we study things like good governance, accountability, right, control, ethics, significant issues of administration, all that get effectively reflected here. So very good knowledge of public administration from both paper 1 and paper 2 perspective will help my understanding of GS paper 4 very effectively. Right? How will I be able to present answers? Right? Like I said, there were sometimes questions in ethics, thinker directed questions, Weber related question ಬಂದಿದೆ, ಅದೇ ತರ ಗಾಂಧೀಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ನೀವು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಅ ಗುಡ್ ಬೂಸ್ಟ್. ದಟ್ ವೇ GS paper 4 also, public administration has a direct benefit, right? I'll not quantify the idea, but effectively you will be getting a larger benefit in terms of multiple topics related to GS paper. Okay, this is it. So all GS papers you have direct benefits as such, all GS papers. Okay, kadme antandre solpa paper 1 comparatively kadme, ad bittu 2, 3 and 4 direct benefits. That's the collateral benefits that we take. One other area, if I have to identify as part of your collateral benefit of public administration, is the area of essay. Okay, now here I will say it with a pinch of salt. Why? Because 8th indiro jivane ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ I will tell that when the first pattern changed and the first year there was only one essay. ಈಗ 2 essay ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ part A part B ಅಂತ 2 essay ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. So 2013 ನೀವು essay paper ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದೇ essay ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ 250 marks ಸೇರಿ ಒಂದೇ essay ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು. That year I lost my mains purely because of essay. Right? My essay marks was just 90 out of 250. Just 90 out of 250. After that I worked on the essay idea. I have jumped to 148, which has been the highest score that I have reached also. Now when I look back and I asked why 90, right, antandaga, immediate question was, what was the topic you chose? So I chose a topic which I felt I was very comfortable. Why did you feel comfortable?
Because it is close to my optional. Right? Nothing wrong of you choosing something which is close to your optional. But what do you write also matters. You can't write optional language, optional idea in essay. Knowledge ಬಳಸಿ, ideas ಬಳಸಿ, ಬಟ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಐಡಿಯಾಸ್ನ ನೀವು ಎಸ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ರೈಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಐಡಿಯಾನ ನೀವು ಬಳಸೋ. ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅ ಥಿಯರಿ ಇನ್ ಐಸೋಲೇಷನ್. We are discussing the society, we are discussing the government, we are discussing governance and applying that from administration perspective. Right? Now, topics when you see, you will see, how do we ensure that there is no corruption in administration? Is a question, correct? For which there are people who will say, if we do this, then there will be no corruption. If we do this, then there will be no corruption. Can we discuss corruption in isolation? Right? Technology is a wonderful solution for corruption. Why? Transparency barutte, human interaction kadame madutte. People will ensure technology doesn't work at all. Sakasht bari you will see that government softwares are not working. Right? And if you go back to the real reason why they are not working, people who are responsible back end alli eno on ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ work ಆಗದಂಗೆ, then you will have to still go to the office. What is the idea? That way. So essay lu kuda you will have a lot of benefit of your public administration knowledge, but again the challenge is how do you apply. So collateral benefits ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾನ essay GS 1 2 3 4 ಎಲ್ಲನೂ ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Right? That is for you to know. But I will be very honest in telling you, please don't go with the assumption that ನಾನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲನೂ ನನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಾನು ಇದು ಓದೋ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಹೋಗಿ. ರೈಟ್? ನೀವು ಇದನ್ನು ಕಲಿಲೇಬೇಕು, ಇದರ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಕಲಿಲೇಬೇಕು. ಯು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಅಲಾಂಗ್, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಟು ಯೋರ್ GS ಆನ್ಸರ್ಸ್, the value addition that you will be able to bring to your essay, be it a philosophical essay or a normal essay topic, that is something that will give you an edge of 3 marks, 4 marks, right, for every paper, minimal, right, 15-20 marks from an essay perspective, which is out for taking. Ad tagondu nam challenge, right, available ide, tagondu nam ability, nam talent. That is the idea that you have. Okay, right? So that's why I said I've scored 90 also and I've jumped to 148 also. Right? Why? Because I immediately understood what are the tweaks that I have to make. Right? And it's the same person. Right? So did the ability change so much that in a matter of 1 year 60 marks improved? No. The idea is the way I approach the paper changed. That is something that we have to do. That way, as a tutor for public administration, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತು ನೀವು ಬರಿತಾ ಇರುವಂಥ ಐಡಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಾಲೆಜ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಲಿತಾ. ಓಕೆ, ದಟ್ ವೇ ವಿಲ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಟುಗೆದರ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಟುಗೆದರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಲೈನ್. ದಟ್ಸ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಎನಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟಿಲ್ ನೌ? ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ before we get into a deep dive into the syllabus? Right. So very quickly summarizing, as an optional, public administration is dealing with those practical aspects that you are aware of every day. Every day that is happening around you. That's what it is dealing with. Paper 1 deals with it very theoretically, right? Taking the global idea into consideration and trying to make understand, build perspectives. Paper 2 is exclusively Indian administration as such. Okay? This kind of an idea, exclusively. So our perspective ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಿಂಕೇಜಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ. ರೈಟ್? ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ there is no one central university where public administration is a full-fledged degree. So you get a degree in sociology, you get a degree in political science, you get a degree in right subjects, but public administration ಆ ಥರ ಯಾವುದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ರೈಟ್? ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು UPSC ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಕಲ್ತ್ರೇನೆ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಬಟ್ ಆಫ್ ಲೇಟ್, ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ 5 years, any new university that has taken shape, and in government universities also, if there is one degree that has become very famous and most of them are opting, is
right? Masters in Public Administration, Masters in Public Policy. Most of them are choosing Masters in Public Policy and Masters in Public Administration because one of the most sought after degree post any of you, ನೀವು BE ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು choose ಮಾಡೋ option. Even after engineering you are able to choose that, even after commerce you are able to choose that because that is giving you such wide outreach, right? Tomorrow you want to get into World Bank, you want to get into IMF, you want to get into any policy making organization, these degrees are giving you that outlook, right? National Law School here in Bangalore is offering Masters in Public Policy, Christ University is offering Masters in Public Policy, IIM Bangalore is offering Masters in Public Policy, Chanakya University is offering Masters in Public Policy, right? So Masters in Public Policy and Public Administration ಅಂತಾರೆ ಕೆಲವರು, Masters in Public Policy and Civil Services ಅಂತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ along with this masters you can study ಅನ್ನೋ perspective develop, right? Who are recruiting? Policy research institutions are recruiting, political consultancies are recruiting, right? Something like Prashant Kishore's organizations ಇದೆಯಲ್ಲ, political consultancies are recruiting. ಆ basis ಮೇಲೆ, right, the attraction towards the idea is increased because you go with a lot of theoretical and practical knowledge and no perspective. Okay, right? Chalo, let's get into the syllabus. As I said, there are 2 papers into the syllabus. I am not doing a detailed study of the syllabus. That's not necessary. Now optional shuru madadaga, optional shuru mado disa again first day ಈ ಐಡಿಯಾಸ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನು ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನು ಕೂಡ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಹೌ I have a habit of starting any subject, right? Be it a general study subject or within, so that ನಿಮಗೆ ನಾನು ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ GS ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 year. ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕಲಿತೀನಿ ಅಂದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಪ್ the idea of public administration, in the first class we'll do a detailed breakup of everything, so you will have a complete idea of what all do I study, right? That we'll do, but as of now let's have a outlook of what we are taking. Paper 1, administrative theory. First chapter of paper 1 is what? Introduction. Okay, first chapter, effectively the most important chapter of your entire syllabus, most important chapter of your entire syllabus. That's why we spend a little more time here. Compared to other chapters, we spend a little more time. Okay? Look at the words that are used. Meaning, scope, significance of public administration. So as simple as what is the meaning of public administration, what is the scope of public administration, and how significant it is. Anotara Shruman. Right? Basic idea. Then Woodrow Wilson. Right? Wilson, another Woodrow Wilson, he is the father of public administration. Right? Former president of USA. Before becoming the president, he wrote an article which went on to emphasize on why should you study public administration separately, which went on to make him the father. So father of public administration, Woodrow Wilson's vision. Why did he think about public administration? Then comes evolution of the discipline. 1886-87 in the ಶುರುವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ how has public administration evolved? Right? ನೀವು last 10 years papers ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೂ 50 marks questions ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ this holds the crust. Right, from the beginning to the end. So adike I said the first chapter of public administration becomes very important because everything that you study here, idu nimma entire public administration complete journey ತೋರಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ just ಅದನ್ನೇ improvise ಮಾಡ್ತಾ learn ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. Okay, evolution 1887 till today, how has it done? And when I say till today, it happens till yesterday because any new thing that have introduced into public administration, any new ideas that have come in, everything is right. Like for example, see, Narendra Modi as Prime Minister made a statement. He said, government is file. Right? Government is file. Governance is life. Look at how simple the wording is. And he has not done anything. FILE, LIFE. Same word. Isn't there too much meaning into this idea? ನೀವು ಒಳ ಅರ್ಥ ನೋಡಿ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಬಾಡಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಫೈಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಎಲ್ಲಾನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಎಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ. ಬಟ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is ultimately serving the people, giving what people are necessary to. So what are you touching? So governance is organic. No idea. So from these basic ideas, we will be taking consideration of how things are. So that's why it said it is evolution of the discipline, right, till the present status. Everything across.
COVID bantu. How did the world deal with that idea? Right? That aspect. Adu kudanu idak link agutte. That's why I said everything gets linked into perspective. Right? We'll show that. New public administration, public choice approach. So there is the struggle that goes on that 1886 ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಆದಾಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಐಡಿಯಾ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅದೇ ಐಡಿಯಾ ಹೊಸದು ಇಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ನ್ಯೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ನ್ಯೂ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಟ್. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಇದು ಬರೀ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಜನ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಲಿ. ಚಾಯ್ಸ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ನ್ಯೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್. 1990s ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದ ಮೇಜರ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನು? Right, we brought in LPG. Right, till then it was only government doing. Now it was said, right, we will allow private investments, we'll allow foreign investments. So government will not do everything, government will outsource things and do. And that idea comes in new public management. While we are discussing new public administration, public choice approach and new public management, ಇದು ಎಲ್ಲದರನ್ನ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ while the government is going through liberalization, privatization, globalization, how will this give a challenge to public administration or study? What is good governance, concept and application? Right? What is governance? What is good governance? What is its concept and application? That's the first chapter. Very interesting chapter and a chapter which gives you a larger idea. ಈ one chapter the idea correct ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ after that it is pure theory that goes in. ಆ theories ಎಲ್ಲ simplistic. First one, scientific management. Right? So ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಥಿಂಕರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೈಲರ್. ಟೈಲರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಥಿಂಕರ್ಸ್ ಹೂ ಕಮ್ಸ್. ರೈಟ್? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಥಿಯರಿ. ದೆನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಕರ್ ಇಸ್ ವೆಬರ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೆಬರ್ is a German thinker. He comes up with the concept of bureaucracy. If the world today has bureaucracy and it is designed in such a manner, the person who first spoke about it was Weber. So Weber ideas na today we are seeing in terms of bureaucracy and learning through that perspective what it is. Then we talk of dynamic administration. So ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, this is the only way ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. The only women thinker, the only female thinker who comes in is Mary Parker Foley. She talks about dynamic administration, democratic ಆಗಿರಬೇಕು, democratic administration ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ. And she gives brilliant concepts, right? Very nice concepts. One of the most interesting thinker is Mary Parker Foley. She says, generally ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗಲಾಟೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಜಗಳ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀವಲ್ವಾ? ರೈಟ್? ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗಲಾಟೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಜಗಳ. ಬಟ್ ಶಿ ಸೇಸ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್, ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. Because conflicts happen, you will know what are the differences that are existing. Solve those conflicts, solve it forever. ಆ ಥರ ಐಡಿಯಾಸ್ನ she pitches in. Right? So it's an interesting thought that she puts forward to this idea. Then comes human relations. While these people are emphasizing on structure correct ಆಗಿರಬೇಕು, idea correct ಆಗಿರಬೇಕು, time correct ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು emphasize ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ, these people say ಬರೀ structure efficiency ಇದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ತರಬೇಕು. ದೆನ್ ದಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಕಮ್. ರೈಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಲ್ಲ. ರೈಟ್? ಬರೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದ್ರೂ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಎರಡನ್ನೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ರೈಟ್? ಸೊ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡನ್ನೂ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ರೈಟ್? ಸೊ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ, ಬರ್ನರ್ಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಆಲ್ ದಟ್ ಐಡಿಯಾ, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿವ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. Right? Now, ega for you these are just words. When we will study, you will see, right, how interestingly they explain this decision making theory andre enu sir. I'll just give you an idea. He says what? Everything that happens in an organization is decision. Right? So what is that you have to do? You have to study how decisions are made and how can you influence those decisions. Let me give you an example. Ivat naan ee orientation barbeka bedva. It's a decision that each of you have made. Some of them have decided not to come. Some of them have decided to come. It's a decision. Now, how do I ensure you make a decision that I want you to make? Which means I will have to leave a positive influence on you so that you take a decision that I want you to take. That's the idea. Okay? Now,
After you go back from the orientation today, you will have to decide, should I take this, should I not take this? Again, you are making a decision. Right? So adanitte bari organization ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. What does he say? ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ನಡೆಯೋದೆಲ್ಲ ಏನು? ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಬಂದರೆ ನಾನು 10 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ 10 ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿ, 8 ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು 10 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆನೂ 10 ಮಾಡು ಅಂತಾರೆ, ನಾಳೆ 11 ಮಾಡು ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು 8 ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ 9 ಮಾಡ್ತೀನಿ. Right? All these are what? Decisions. So everything that happens in an organization is decision. If an organization has to work effectively, decision making study ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇವೆ. ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಲ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡೀತಾ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ, ಟುಮಾರೋ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಆಲ್ಸೋ. ರೈಟ್? ಮನೇಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ರೀ. ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಈ ಸೇಸ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ, he is talking about behavioral understanding. Right? All that perspectives comes in. Participative management. Right? So there is these people who are the earliest people who says, I should decide, everybody else should follow. ನೀವು ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಬೇಕಾದಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದ ಐಡಿಯಾ. ಸೊ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಮಾಡಿ ರೂಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಲಿ, ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಸೇ ನೋ, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. Whenever you are making a decision, involve, right? Get their ideas also, and then take a participative so that maximum efficiency irutte. Hangare ide work agutta, idu work agutta, that's a debate. That's where we take a mid path between. This is how the concept comes. Okay? So second chapter is completely theory understanding as such. That continues to the third chapter. So when we take the administrative behavior as such, process and techniques of decision making, communication. Right? How should communication happen? Right? Should communication be continuous? Right? Now, last week, when your orientations were happening, when the class was happening, there was a communication. Next week, optional orientation irutte. Timetable kalisaga, adrallu there is a communication, optional orientation irutte. Every day morning, we are reminding you, ivati optional orientation irutte. This is continuous communication, ensuring that you take the benefit of it. From that perspective also, if anything has to be told, how it should be told, in what tone it should be told. Bartira baralva ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ, ಬರ್ತೀರಾ ಬರಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ, ಬಂದರೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್? ದಟ್ಸ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್. ರೈಟ್? PK ಮೂವಿ ನೋಡಿದರೆ ಅವನು ಅಚ್ಚ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಟೋನ್ ತೆಗಿತಾನೆ. ದಟ್ ಐಡಿಯಾ. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದನೂ ಇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So motivation, morale, two very important concepts. How do you keep people in an organization motivated? What all ways? Just that our salary correct kottu sambala jaasti ಮಾಡ್ತಾರೆ, will they be motivated? That is one way to keep motivated. There are different ways of motivation that we see. Right? That way, in terms. So what is motivation? How do we link? Right? What is morale? What is the idea? Motivation, morale, we will link it to the idea of productivity. So there comes in leadership. What is a leader? Who is a leader? There was one time a leader who is to be authoritative, dictatorial, right? He tells you listen kind of leader. Today we are also seeing leadership where there is participative leadership comes in. Right? But we also talk of a leadership style where they are transformative leaders. Right? ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥ ಐಡಿಯಾ. So there are different theories of leadership. Traditional, right? Contemporary perspectives that comes in. Then organization, right? This chapter, except 2 topics, the other topics, ashta questions barta illa. So we will focus more on systems theory and contingency theory. The others alli ee last one topic, public private partnership ಮೇಲೆ focus ಮಾಡ್ತೀವಿ. Rest of them we are not seeing much questions, so we will glance through, run through very effectively. Okay? Because syllabus na set ಮಾಡಿ 20-25 years, they have not revised the syllabus, pattern ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Questions ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇದು. Right? I'll show you. Second paper ಅಲ್ಲಿ plans and priorities ಅಂತ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ತೆಗೆದಾಯ್ತು. ರೈಟ್? ಸೊ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, 5 year ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾವೇನು ಕಲಿತೀವಿ? ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಲಿತೀವಿ. ಕ್ವೆಶನ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಥರ. ಓಕೆ? This accountability and control. Again a very interesting topic. This is one chapter which will help your GS paper 4 and GS paper 2 very effectively.
GS ಪೇಪರ್ 2 ಅಲ್ಲೂ ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಸಿಟಿಸನ್ ಚಾರ್ಟರ್, ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರಾ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್ ನೋಡಿದಿರಾ. ಇದೇ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ GS ಪೇಪರ್ 4 ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸೊ GS2 GS4 ಎರಡಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂತ ಮೇಜರ್ ಐಡಿಯಾ. Accountability. What is accountability? Accountability in very simple idea is answerability. How do you make somebody accountable? Right? Classes ಇಷ್ಟೊಳಗಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ? What am I seeking? I am seeking an answer. Which means I am making one accountable. Right? Syllabus ಇಷ್ಟೊಳಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? So what are you seeking? You are seeking accountability. So that idea of accountability we will discuss. There are multiple types: legislative, executive, judicial. These concepts ನಾವು control accountability ಗೂ ಹೇಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, that idea. So that line of thought. Citizen administration. So there was a time where citizen was not included at all. Today is a time where citizen is very active part. So governmental accountability in that, today we have moved out to the concept of social accountability, where citizen is very actively participating. That idea comes in. So where all these new aspects comes in. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ರಿ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್, ಸಿಟಿಸನ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಲಾ. Administrative law is a chapter where we talk of, there is law called civil procedure code, criminal procedure code ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತ, ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತ ಅಂತ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಲಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಲಾ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಲಾ? ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಲಾ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಲಾ ಫಾರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್. ನೀವು ನಾಳೆ ದಿವಸ IAS IPS ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಟು ಕೋರ್ಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಟ್ರೈಬ್ಯುನಲ್ಸ್. CAT, KAT ಅಂತ ಟ್ರೈಬ್ಯುನಲ್ಸ್ ಇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಟ್ರೈಬ್ಯುನಲ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಟ್ರೈಬ್ಯುನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೈಬ್ಯುನಲ್ಸ್ ಇವೆ. ಆ ಟ್ರೈಬ್ಯುನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಲಾ ಇರ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಲಾ? ಮೀನಿಂಗ್, ಸ್ಕೋಪ್ ಅಂಡ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್. How is it differentiated from Britain and France perspective? There is one concept called delegated legislation. Delegated legislation generally law ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಲಾನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಲಾ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಏನು, ದಟ್ ಐಡಿಯಾ ಕಮ್ಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಜನರಲಿ 1 class 2 class ಚಾಪ್ಟರ್, ರೈಟ್, ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ವೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ನೌ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ 3 chapters ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡು ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ದೀಸ್ 2 chapters ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಹೆಸರು ನೋಡಿ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. As simple as, whenever you are doing administration, you can't do administration in silo. ನನಗೆ ಇದು ಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೋ, ರೈಟ್. ಕೋವಿಡ್ ಕೇಮ್ ಆಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟು ದಿ ಕಂಟ್ರಿ, ಟು ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಹೌ ಡು ಐ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಕೋವಿಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋ ಜೊತೆಗೆ ಹೌ ಇಸ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎನ್ಕರೇಜಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. In fact, first topically Woodrow Wilson himself says, if you want to make a true science of administration, then it should be comparative. You should learn, right? Comparatively you should learn what is good there, you should apply, but don't blindly apply, right? When you are learning, what will suit to you, that you take and take. That idea, that is comparative administration. So we will study that from historical perspective, sociological perspective, and the same idea affecting administrative systems, right? Administration, politics in different countries, and how are they managing. Illi societies idea thought, right? We divide societies. There is something called an agrarian society, rural. There is something called an industrial society, right? Urban, largely. It's not exactly rural urban, but society with traditional values, society with modern day values. Agrarian society, industrial society and there. ರೈಟ್, ಈ 2 ಸೊಸೈಟೀಸ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಥಿಂಕರ್ ಬರ್ತಾನೆ, ರಿಗ್ಸ್ ಅಂತ. ಆ ಎರಡನ್ನೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಹಿ ಫೈಂಡ್ಸ್ ಔಟ್ ದಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 80% ಆಫ್ ದಿ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಆರ್ ನೀದರ್ ಅಗ್ರೇರಿಯನ್, ನೀದರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಅವರು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ರೈಟ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಮಾಡರ್ನ್. We're all supposed to follow modern systems, but we even today follow some things which are supposed to be traditional, right? Like Tuesday we don't do anything new. ಆಯ್ತಾ, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಳಲ್ಲ, ಹೊಸದಾಗಿ ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ?
ಈವನ್ ಟುಡೇ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಶೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಬಿಡಲ್ಲ. ರೈಟ್, ನೀವು ವಾದ ಮಾಡಿದರೆ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಟಿಂಗ್ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಆಗೋದು ನೋಡಿದ್ಯಾ, ನೀನು ಯಾವ್ದು ಸಲೂನ್ ಓಪನ್ ಆಗಿರೋದು ನೋಡಿದ್ಯಾನೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅವ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, as a society we are supposed to be moving towards all modern day values, but we don't let go our traditional roots. Right, that is true with administration also. Right, so in that sense when we do that comparison we try to understand the idea. Okay, so these are the ideas. So ecology andre enu, ನಾವು ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿಯಾಗಿ ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು, ಆ ಐಡಿಯಾನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So Riggs is the name of a thinker, right? F.W. Riggs anta. He gives this theory where he gives models, very nice ideas that you will get to understand. Okay, simplistic understanding. Development dynamics. Okay, development dynamics anta bandaga we understand the concept of development. Generally namage development andre eno, development is whatever government does is development. No, whatever government does is governance. But our governance in the, what is the idea of development? How does it change? And change for what? Change for some, change for everybody, change how? That idea is right. So development go growth go vyathyasa ide. Correct? What is growth? What is development? How do we differentiate? That idea comes into. Okay? So changing profile of development administration. Changing profile of development administration. How they matches each other. Anti-development thesis. And there are some people who says, if this is how you define development, I don't want this development. Because the profile of development, there are Western countries who go on telling that, look, if you want to be developed, become like us. So today, how do we define the idea? Right? If we are like America, if we are like Britain, if we are like Netherlands, Germany, then we are developed. That's the feeling. Why are we getting that feeling? Because those people have imposed that feeling on us. Early morning, we were very happy eating whatever breakfast that we were traditionally doing. How did bun butter jam culture come? Because that Western culture came in. It is not modernization, it is Westernization that's imposed. That idea of. So there are people who will come to be telling, right, this is the idea of modernization. Anti-development thesis. Who oppose? Bureaucracy and development. So what is the role of bureaucracy? State versus market. So again, debate. Development ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು? ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೋಲ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಬೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಲ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದೇ ಐಡಿಯಾ. ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್, ವಿಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. Okay, because gender orientation of development is very important. From that perspective we will study. That's the line that will be taken into consideration. Okay, that's the challenge that we take. This is the chapter that I told you we will be doing along with paper 2 part. Personal administration of paper 1, civil services of paper 2 ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಪೇಪರ್ 2 ಅಲ್ಲಿರೋ ಐಡಿಯಾಸ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತೀರಾ. ಇದೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಪೇಪರ್ 1 ಅಲ್ಲಿರೋ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಐಡಿಯಾಸ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತೀರಾ. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ರೈಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್, ಈ ಪೇಪರ್ 1 ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಪೇಪರ್ 2ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಐಡಿಯಾಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋದು. ಪೇಪರ್ 2 ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಪೇಪರ್ 1ನ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಪೇಪರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋದು. ದಟ್ಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ರೈಟ್, ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ we will be studying chapter by chapter and I'll give you tests chapter by chapter, questions chapter by chapter. Aga your understanding is limited to that chapter and you will based on that be writing. But once you study the entire syllabus or entire paper 1 answer from the last chapter also you will bring something, from the first chapter also you will bring something. That's how your dimensions will develop. That way you will be able to take it. Okay, so that's the line. So personal administration, see what is happening. Personnel, people, importance of human resource development. It's a transition. See, earlier, what were people in an organization called? Just try. People in an organization were called what earlier? From 20-25 years back. Workforce, labor force. ಅಂತ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇದ್ವಿ. ರೈಟ್, ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾ. ಟುಡೇ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಸೇ? ರೈಟ್, today we talk of human resource.
From workforce to human resource andre, the way the mindset with which we are looking at people has changed. They are not workforce, which means the number defines them. Today they are resource. And since they are a resource, we need to develop, manage. What are the degrees today? Human resource management, human resource development, that idea. How do you do that? Training, career advancement, positional classification, discipline, performance, appraisal, promotion, pay, all that matters. Right? What is UPSC trying to do? UPSC is conducting an exam. Through an exam, right, it is choosing people. So prelims, mains, interview, finally it is choosing people. Choosing people that, okay, you are the eligible lot. Now they will be put into training. So different academies will train. And then positionally they will be classified. After that, if you have to continue in service with good motivation, promotions have to happen, pay and service conditions have to be, all this is the idea. And this is true for any organization. That way. Employer-employee relations, grievance redressal mechanisms, code of conduct, administrative ethics. Right? And this is something that develops time by time. When we started as an organization, we were 10 members and adrinda manage ಮಾಡ್ತಾ. So now ಜಾಸ್ತಿ policies rules ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. Right? ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ರಜಾ ಬೇಕಾ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಜಾ ಬೇಕಾ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ದಿವಸ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಹಿಯರ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. Today the organization has grown big. Right? We are 20-30 members, 30-35 members as such, right, on a monthly basis, minimum 50 lakhs in and out turnover ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So we have to set rules, leave policy, code of conduct. So government administration, these are all very much important. Right? When you listen from your parents or somebody who are working, right, ಒಂದು ದಿವಸ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಲೇಟಾಗಿ ಹೋದರೆ ಹಾಫ್ ಡೇ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಲೀವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಲೀವ್ ಅಂತಿದೆ, ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ಮೆಂಟ್ ಲೀವ್ ಅಂತಿದೆ, ಪೇಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇವೆ? ಟು ಸೆಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ರೈಟ್? ದೆನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಹೌ ಆರ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಮೇಡ್? ಹೌ ಡೂ ದಿಸ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ವರ್ಕ್? So models of policy making, processes of conceptualization, planning, implementation, monitoring. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Effectively, administrationally policy making barala. But who actually does policies? Do you think politicians make policies? No. Politicians are people's representative who will now go present the policy and approve. But our ಹಿಂದೆ ಆ ಪಾಲಿಸಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು administrators. ಆ ಪಾಲಿಸಿ ಅಪ್ರೂವ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು administrators. So ಅದಕ್ಕೆ the process of policy making you should have an idea. That's why public administration has this entire topic called public policy. Right? That line. So planning, implementation, monitoring, evaluation, all aspects of public policy. Techniques of administrative improvement. Okay? Administration alli yav reeti improvements arbeku. From traditional techniques of basic file building procedures in the hididu, how do you use technology? Right? E-governance, work study, work management, information technology, management tools like MIS, PERT, CPM, all these are. So ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರಿಂದ ನಾಳೆ how efficiently can I do things? How can I keep improvising that idea? That is something that you will get through. That's the perspective. Last topic, chapter of your first paper is financial administration. This is again one chapter we will do along with paper 2 because ಇಲ್ಲಿ financial administration ಇದೆ, paper 2 ಅಲ್ಲಿ financial management ಅಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ general administration perspective ನೋಡ್ತೀವಿ, paper 2 ಅಲ್ಲಿ we will apply from India's financial management. Right? No, administration, I said everything gets in. People, structure, rules, finance, everything. So this is finance. Monetary and fiscal policies. Economics, the same idea we are studying here. Right? Public borrowings and public debt, budget, everything we study in economics. So larger part of economics comes into this idea. But administration perspective, types of budget, budgetary processes, financial accountability, accounts and audit. That idea comes in. Okay? So that's the line that we are taking in consideration. Right? So everything from administration, this is paper 1. So paper 1 is completely theoretical idea, but everything linked to what is happening around. Okay? Now let's go to paper 2. Okay? Paper 2, as we said, is purely Indian administration. Right? Here I'll be a little fast, but because you are able to easily relate to that. Right? Paper 2, Indian, first topic, evolution of Indian administration. ಎಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Right, first documented history administration ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? 12th century, right, as early as Kautilya.
So Kautilya's Arthashastra during Mauryan administration understanding ali, how did he put forward? Arthashastra andidashna, the word means economics. But Arthashastra as a book is not about economics, it's a book on statecraft. It's a wonderful book on statecraft of how should administration be. He gives brilliant ideas from ರಾಜನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನು, ಮಂತ್ರಿಗಳ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನು, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜನರನ್ನ ಹೇಗೆ ರೆಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ರೈಟ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಥ್ರಿಲ್. He gives you an ethics test also. Today we have ethics paper in GS paper 4. In Kautilya's Arthashastra, he says when you have to recruit people, you have to conduct an ethics test. You should ask them 3 questions. Question number 1, right, tomorrow if an opponent kingdom offers you huge amount of money and says you should give us information, once we win we will make you some important position, give you some important position in the kingdom, what will you answer? Right. Option number 2, ರಾಜನ ಮನೆತನದ ಒಳಗಡೆನೆ ಕೆಲವು ಜನ ನಿನಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜನ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಜ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಒಪ್ಕೊಂತೀಯ ಒಪ್ಕೊಳಲ್ವಾ, ನೀನು ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಸಿಚುವೇಶನ್? Question number 3, the queen is interested in you, the queen wants to marry you, and I'm not telling this. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೌಟಿಲ್ಯ puts these 3 questions. ಈ 3 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ನೀವು ಯಾರನ್ನೇ ರೆಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೇಳಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ರೆಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಕೌಟಿಲ್ಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾವ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋದು, ಆ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್ನ ನೀವು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ರೆಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಇವತ್ತು UPSC ಅವರು GS ಪೇಪರ್ 4 ಅಂತ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಫುಲ್ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಟು ರೈಟ್ ನಿಮಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್, Kautilya's Arthashastra. After that, what? Legacy of British. So Mughal administration will study legacy of British in politics and administration, how that they come into, how did British bring in different laws, right? Indianization of administration, revenue administration, district administration, local government. So idu evolution perspective till independence hegella bantu. Then India's constitution, philosophical constitutional framework, from preamble to fundamental rights to fundamental duties, all these aspects ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಫಿಲಾಸಫಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಲ್ಚರ್? ರೈಟ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ಹೌ ಪೀಪಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಟು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಟುಡೇ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ಹೇಗಿದೆ, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಚೇಂಜಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್. ಡೂ ವಿ ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ವಿ ಡೋಂಟ್? ರೈಟ್, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಸೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು, ಓಟ್ ಹಾಕೋತಾನೆ, ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ, ಆ ಥರ ಇರೋ ಕಂಟ್ರೀಸು ಇವೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್, ಓಟು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಂಟು ವೈಲೆಂಟ್ ಮೋಡ್, ನಾವು ಹೇಳಿದ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ವೇ ದೇರ್ ಆರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್, salient features, value premises, constitutionalism, bureaucratic, your political culture, bureaucracy, democracy, bureaucracy development. All that aspects from. So evolution, philosophical constitutional framework, initial first 2 chapters. Then right, PSUs, public sector undertaking. Public sector undertakings, because Indian administration alli independence bandid takshana one major choice that they took was how effectively you take both together. So they gave the importance of you need to have public sector understanding, right, government dominance irbeku. But again ee 2 chapter mele questions kadame. ಯಾಕೆ? ಇವತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟೈಸ್ ಮಾಡೋ ಥರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ. ಬಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಎತ್ತ ಅನ್ನೋಗೆ. ಬಟ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಫಂಕ್ಷನ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ದಿ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ನವರತ್ನಾಸ್, ಮಹಾರತ್ನಾಸ್, ಮಿನಿ ರತ್ನಾಸ್, ಆ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ 2 ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, Union government, state government, everything relatively we study. Constitution perspective indanu study ಮಾಡ್ತೀವಿ, administration perspective also we study. Union government, who is the top? President. State government, who is the top? Governor. Union government, Prime Minister. State government, Chief Minister. Administration perspective in the topmost here, Cabinet Secretary. Here, Chief Secretary. Right. Here, Chief Secretary is secretary to government also, secretary to Chief Minister also. But here, Cabinet Secretary is only secretary to Cabinet. For Prime Minister, you have Principal Secretary. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಜುಡಿಷರಿ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್,
present trends, intra-governmental relations within Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Central Secretariat. State governmentally, Union-State relations, role of Finance Commission, Governor, Chief Minister, Council of Ministers. So, Chief Secretary, State Secretariat. So, il Central Secretary, State Secretariat. Chief Secretary, Cabinet Secretariat. Prime Minister's Office, Council of Ministers and Chief Minister. That way, Central and State will divide. Do we study politics, sir? We don't. Do we only study GS paper 2 like constitution, sir? No. Yen extra study ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ independence ಇಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೇಗಿದೆ? What is the role presidents have played? What is the role governors have played? Those questions will be based on that. Right? That way we study. Okay, that's the line that you get to understand. District administration. Right? One of the most important idea when it comes to Indian administration, because there's a very wonderful saying, Britishರು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ saying. The elephant of India's administration is placed on a tortoise called district administration. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. The elephant of Indian administration is placed on a tortoise called district administration. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ the lowest unit of administration today is district administration. Lowest unit of administration is district administration. ಅದು ಕೆಳಗಡೆನೂ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂದಿವೆ, ಬಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ನಂತರ ರಾಜ್ಯ, ನಂತರ ಸೆಂಟರ್. ದಟ್ ಐಡಿಯಾ ಕಮ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಸೋ ಲಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಹೆವಿ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎಲಿಫೆಂಟ್ is placed on tortoise called district administration. And tortoise is symbol of what is general understanding of tortoise? Slow. Right? The first story that we as children are told is ಒಂದು ಆಮೆ ಇತ್ತು, ಒಂದು ರಾಬಿಟ್ ಇತ್ತು, ರೈಟ್, ಎರಡು ಓಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ tortoise ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ slow. So elephant of India's administration is placed on something as slow as tortoise. But what is the other benefit of tortoise? Yes, it wins the race. But what is the other benefit of tortoise? Right, it has a very strong shell. It has a very strong shell. Alva? So, a elephant ಅನ್ನೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತಡ್ಕೊಳೋ ಅಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾ. So that way, district administration since independence, changing role of collector, union-state relations, imperatives of development, law and order administration, district administration, democratic decentralization. All that ideas comes. Right? Iga DC, British time alli this full form eno? District collector. British time alli. Ivattu DC full form eno? District. Ivattu collector ಸಾಹೇಬ್ರು ಅಂತೀರಾ? Right? But DC ivattu district commissioner. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಿದ್ದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅಂತ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೈ ವಾಸ್ ಇಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗ? ದ ಮೇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ DC then was purely revenue collection. Today it is not only revenue collection. Today along with revenue collection he is also in charge of education, health, law and order. Everything comes under him. That's why you see union, state, local relations, development administration. Right? ಮಳೆ ಬಂತು, ಗಾಳಿ ಬಂತು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? DC ನೋಡಬೇಕು. Law and order administration, right? RCB fan following ಕಾಲ್ ತುಳಿತದ ಪ್ರಕರಣ ಯಾರು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? Who is doing the inquiry? District magistrate is doing the inquiry. Who is district magistrate? DC of Bangalore is also district magistrate. So Jagdish sir is IAS and DC of Bangalore is also district magistrate. So imagine the responsibilities that comes into district administration. Right? That idea we study. It's a very important idea. Then civil services. Remember, paper 1 alli personal administration, paper 2 alli civil services. Illi India perspective inda constitutional position, structure, recruitment, training, capacity building, staff associations, political rights, grievance redressal. So 90% of the topics match. So ಇದು India perspective, adu theoretical perspective. So ಇವೆರಡು ಜೊತೆಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, personal administration, civil services. Okay? ಅಲ್ಲಿ financial administration, ಇಲ್ಲಿ financial management. India perspective specific, budget, right, parliamentary control of expenditure, role of finance ministry, monetary fiscal policy area, right, accounting techniques, audit, CAG, right, and CGA. India's financial administration taken. That's taken into consideration. Then administrative reforms are very important, because time and again how do you conduct reforms? Right, 1964 alli Nehru's death agid takshana Lal Bahadur Shastri set up the first administrative reforms commission, ARC.
Then we have had continuous commissions. Then we have had second administrative reforms commissions under Veerappa Moily, 2004. So probably in the next few years you will see another administrative reforms commission coming up, because with all this new technology area, how do you come up with? So administrative reforms are a continuous process. Especially for a large country like India, administration and develop ಮಾಡಬೇಕು, improvise ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ this becomes a very important perspective. So thorough understanding is necessary. Rural development, urban local government. So rural administration, urban administration. 73rd, 74th amendment ಐಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಜ್ ಅಂಡ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಬನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ರೈಟ್ ವೆರಿ ರಿಲೇಟಬಲ್ ಟು ಪಾಲಿಟಿ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಐಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹುಡುಕಿ ಮಾಡಿ ಏನೇನೋ ಓದಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ದಿನನಿತ್ಯ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ನೀವು ಕಲಿತೀರಾ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ರೈಟ್, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಆ ಐಡಿಯಾನೇ ಇದನ್ನು ಬರ್ತಾ ಹೋಗೋದು. Perfect. Law and order administration. Right. Police is a very important part of administration setup. So how are police playing a role in terms of how we take things forward? So ಬ್ರಿಟಿಷರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಐಡಿಯಾ ಹೇಗಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ಅದೇ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಐಡಿಯಾ ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ. ಫ್ರಮ್ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೌಸ್ ಆಫೀಸರ್ SHO ಇಂದ ಹಿಡಿದು the topmost position in a state called DGP orgu, how is the police system set? Commissionerate system adani. Bangalore, right, has a commissionerate system. Mangalore has a commissionerate system, right? But others have SP, DYSP, right, circle inspector higide. Nammal enide commissioner, DCP higide. Ee riti differences ಏನು, police face ಮಾಡುವಂತ issues ಏನು, right, policing ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ issues ಏನು, all that comes in. Because right, one of the major issue police faces what? Role clarity and goal clarity. The same police have to ensure that RCB fans ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸ. ರೈಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಮ್ಯುನಲ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸ. ಒಂದಷ್ಟು ಜನ VIPs ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ VIPs ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ನ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಐಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸ. ಸಿಟಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಟು ಪೊಲೀಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಯಾವ ರೋಲ್ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸಿವಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತಾನೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ರೈಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತಾನೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಇವೆ. ಬಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ದಟ್ ಐಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ significant issues in India's administration. It's a very open topic. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಏರಿಯಾಸ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. These are areas that any time will be in news. ಇದು current affairs oriented idea. One chapter which is very open, right? Anything that happens in Indian administration ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ values in public services, regulatory commissions, NHRC, human rights, problems of administration such as coalition, right, citizen administration interface, corruption, right, disaster management. Any time can be in news, right? All that aspects ಬಗ್ಗೆ general questions ಬರುತ್ತೆ. Right, this is the syllabus, paper 1 and paper 2. Okay, that's the idea. So effectively summing it up, paper 1 ಅಲ್ಲಿ general perspective ಅಲ್ಲಿ theoretical understanding will be studying the idea of administration. Paper 2 Indian perspective ಅಲ್ಲಿ Indian administration study ಮಾಡ್ತೀವಿ. That way we will link both of them together. That's the idea and understanding that you will be building together, perspectives that you have to take to. That's the benefit that you take, right? ಈಗ ಸಿಲೆಬಸ್ ನೋಡಿದಾರಲ್ವಾ, I'll just give you a quick glance on the question paper, okay, so that you will get a perspective. Just quick glance. Right, this is paper 1, right? You will not understand much. As I said, see, first thing you should know is paper, either optional papers, you will have choice. You will have 8 questions, out of which you have to choose 5. And ಅಲ್ಲೂ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ 4 ಕ್ವೆಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ 4 ಕ್ವೆಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 4 ರೈಟ್. ಇನ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಬರೀಲೇಬೇಕು, ರೈಟ್. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 1, ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 5 ಆರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಉಳಿದಿರೋ 4 ಕ್ವೆಶನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ 3, ರೈಟ್. ಅದು ಐಡಿಯಾ, ಅದು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ 10 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 20, ರೈಟ್, 15 ಈ ಥರ ಇದೆ. Just word nodi, politics, administration, dichotomy, debate is still alive. Comment.
ಸೊ ಡೈಕಾಟಮಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದು ಕಂಟೆಂಟ್ ನಾನು ಬರಿಬೋದು. ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಎಲ್ಯುಸಿಡೇಟ್, ರೈಟ್. It's not something that is Greek and Latin. Grapevine is a necessary evil. You know what is grapevine? What is grapevine? General idea that try ಮಾಡಿ grapevine ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. Grapevine in simple is the idea, I mean very word meaning ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ grapevine ಅಂದ್ರೆ grapes ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ವೈನ್. But administration ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ grapevine ಅಂದ್ರೆ gossip. Grapevine ಅಂದ್ರೆ gossip. ರೈಟ್, ರೂಮರ್ಸ್, ಐಡಿಯಾಸ್. ಫಾರ್ಮಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಲ್ಲ, ರೈಟ್, ಹೀಗಂತೆ ಹೀಗಂತೆ ಇದಂತೆ ಅಂತ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ಗ್ರೇಪೈನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಇವರೇ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನೆಸೆಸರಿ ಇವಿಲ್, ರೈಟ್. ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತೆಗ್ದಾಕಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಜನರನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಕೊಡೋದು, ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲಂಚ್ ಕೂತ್ಕೊಂತಾರೆ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಹೀಗಂತೆ ಅವ್ರು ಹಾಗಂತೆ ಅಂತಾನೆ ಅಂತಾರೆ. ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಜೊತೆಗೆ ತಗೊಂತೀರಾ ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾ, ರೈಟ್, ದಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಹೆಲ್ದಿ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಥ್ರೈವ್ ಆನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ. ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ದೋಸ್ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ದೋಸ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ರಿಲೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ದಟ್ ವೇ, ರೈಟ್. ಈ ಪೇಪರ್ಸ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು, ಐ ಮೀನ್ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಓಪನ್ ಟು ದಿ ಐಡಿಯಾ. 2014, 15, 16 ಆ 3 ವರ್ಷದ ಪೇಪರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಅಂದರೆ ವರ್ಡ್ಸೇ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನು ಬಂದಿರೋದೆ 3 ವರ್ಷ, ರೈಟ್. ದೋಸ್ ವೇರ್ ಇಯರ್ಸ್ ವೇರ್ ಪೀಪಲ್ ಗಾಟ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಸೆಡ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ರೈಟ್. ನಂಬರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹವಾ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 15,000 ಜನ ಮೇನ್ಸ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ 15ರಲ್ಲಿ 12,000 ಜನ ಮೊಬೈಲ್ ಮೇನ್ಸ್ ಬರೆಯೋರು. ಔಟ್ ಆಫ್ 15,000, 12,000 ಪೀಪಲ್ ವರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಮೊಬೈಲ್ ಹವಾ ವಾಸ್. ಆ 3 ವರ್ಷ ಹೆಂಗೆ ಹೊಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರೈಟ್, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ಟೆಲಿಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಪೇಪರ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಾನೆ ಪೇಪರ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಯ್ತು. ಆವಾಗ ದೇರ್ ವೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಥಿಯರೀಸ್ ದಟ್ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ, ಆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ನ UPSC ಅವ್ರು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವು ಬುಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೇಮ್ ಅಪ್, ಇದರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲನೂ ಬಂತು. ಬಟ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ 6-7 years, right, especially after 2017 onwards, papers have been coming very simple, language has been very simple, it's all open to the talent and ability that students develop once you learn. ನೀವು ಕಲಿಯೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. That's the benefit that comes in. Okay, media has become more societal lens than institutional lens. So media related question, societal lens than institutional lens idea. Okay, so I'll just touch this here because rest all the theories. ನಿಮಗೆ ಮೆಗ್ರೆಗರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗುಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ನಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ. ಪೇಪರ್ 2 ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಈಸಿಲಿ ರಿಲೇಟ್. ಓಕೆ, ಪೇಪರ್ 2 is because it's Indian administration ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, look at the way the question asked. Ethics in public services has been the main concern of ಕೌಟಿಲ್ಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಇವಾಗ ಇದೇ ಕ್ವೆಶನ್ GS ಪೇಪರ್ 4 ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಐಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಬಾಯ್ಡ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಬರೀತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್, Mughal administration was by nature centralized. Why? Mughal administration, especially Akbar under developed administration, was a wonderful administration but completely centralized. ರಾಜ ಹೇಳಿದ್ದೇ ನಡೆಯೋದು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡೆಸ್ಪಾಟಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಅಂಡ್ ಮುಘಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ಕಾಗಜಿ ರಾಜ್ ಅಂತೀವಿ. ಕಾಗಜಿ ರಾಜ್ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಿಟನ್ ಡೌನ್, ರೂಲ್ಸ್, ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಿಟನ್ ಡೌನ್. ದಟ್ ಐಡಿಯಾ. ಆಟಾನಮಿ ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿತ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾ. ಇದು ನೋಡಿ, ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹೌ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ and it can't be prime minister's office. PMO is a very important office, right? And how UPSC plays around it, it's a criticism on prime minister's idea. PMO is prime minister's office. What kind of prime minister's office we need? We need a prime minister's office which is people's office, where people can easily communicate. It should not be, or it cannot be, ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫೀಸ್. ಆ ಒಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಅಂತ ಇರಬಾರ್ದು, ಜನರಿಗಾಗಿ ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸಿ,
ನ್ಯಾಚುರಲಿ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಂತಹ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ಗೂ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ಗೂ ದೇರ್ಸ್ ಅ ಕನ್ಸಿಡರಬಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್, ರೈಟ್, ಹೂ makes happen what he wants to happen, that kind of an idea. Last time we saw such kind of administration during Indira Gandhi's time period. So Indira Gandhi was also a prime ministerialized government, right? After that, Narendra Modi's government is a prime ministerialized government. So question like this, sorry, it's a debate, but question has come that way. Okay, right? Implementation of GST has led to a paradigm shift in center-state relations, both financially and politically. Why? Because GST ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ states were deciding their taxes, center were deciding their taxes, so ಈ ರೀತಿ they were center state autonomy ಇತ್ತು. But GST has now brought all that into one idea. Who is deciding? GST Council is deciding. So both politically and financially there has been a shift in relations that way. Okay? So it's a reflection through the questions also that these questions are easy to understand and something that is very much around you. That's the idea that comes into perspective. Okay, so that's the relation that you take in consideration as such when you're taking into thought. Okay, so this is your paper 1 and paper 2 specific, right, in terms of syllabus and question papers. Any question that you want to ask before we go up? Anything that you want to ask before we take up the next part, where I'll get very practical into discussion, right? I am telling that because definitely ನೀವು ಈಗ ಈ ಆಪ್ಷನಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಬಂದಿರ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಾಗ ಕೇಳ್ತೀರಾ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಆ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಹೂ ಟೀಚರ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಎರಡರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎರಡೂ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಓಪನ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ರೈಟ್, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ structurally subject ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಳೋದಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ. Anything that you want to ask, people online also you can post your questions, right? Otherwise anything that you want to ask related here, please ask. Let me address that first, right? ಇದು ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತಾ ಸರ್, ಇದು ಈಸಿ ಇರುತ್ತಾ, ರೈಟ್, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕಾ, ಈ ಥರ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್, ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್. One general question that comes is, sir, you have said so much, which means current affairs idea ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಲಿಬೇಕಾ ಸರ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕಲಿದರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಷ್ಟನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಜನರಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೀಪಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ. ಸಿ, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇಸ್ 60% ಆಫ್ ಯುವರ್ UPSC ಸ್ಟಡಿ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ನ ವಿದೌಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನೀವು ಕಲಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕಲಿತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ಒಬ್ಬಾಟಿಗೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಏನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂತು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಸೆನ್ಸಸ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, government has issued notification on census. Our census databases ಮೇಲೆ there will be some decision that will bring literacy rate. It is part of your GS also. Similarly part of administration, right? One of the biggest change that is going to happen in the next 3-4 years immediately after census data is delimitation, right? Immediately part of administration, that will be part of it. So GS paper ge ನೀವು ಏನು current affairs ಕಲಿತೀರಾ, that will be part of here also. So it's a necessary idea that way. Any other question? People online? Anything that you want to ask? We'll go ahead. Yes? Chalo, let's get to something more interesting now. Right, paper 1, paper 2 correlations. Like I said, there is enough interlink between chapters. So it is not like one chapter ಕಲಿತ್ರೆ ಅದಷ್ಟೇ ನಾಲೆಜು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದಷ್ಟೇ ನಾಲೆಜ್, ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದಿಷ್ಟೇ ನಾಲೆಜ್ ಅಂತ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕಲಿಯಲ್ಲ. There's a lot of interlink. ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಲಿತಾಗ ಇಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಲಿತಾಗ ಇಷ್ಟು, ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಲಿತಾಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬ್ರಾಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯುವರ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಬ್ರಾಡನಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದೇರ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್. ದಟ್ ವೇ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಲಿತಾಗ ದ ವೇ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಲಿತ the same question, the way you will be able to enrich your answers is far better. That way you will be able to keep enriching yourself. Next, answer writing, though you are taking up a humanities optional, right, will give you so much option for illustrations that you can make your answer look very presentable. It's very easy to develop flowcharts, right, diagrams in public administration, which makes your answer very presentable. So to get a 4 out of 10, to get a 6 out of 10, to get a 10 out of 15 in public administration is far more easier compared to other options, right? Again, it's an idea of choice, right? Complete theory specific ಆಗಿ ನಾನು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಈಸಿ.
Most of the times one thing that will get you more marks, right, when you're writing is illustration ಜೊತೆಗೆ examples ಗೆ ನೀವು ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, right? Every day in and day out you will have examples available. Okay, that's how you come, right? Like I'll tell you, see, there is something called administration and leadership. Okay, when the air crash happened, your Air India air crash happened, the next day there were articles of how effectively Tata took measures, that the Tata chairman Chandrasekharan immediately moved to Bombay, and from Bombay he moved to Ahmedabad. Sitting there, right, he was trying to take first-hand decisions. They immediately announced everybody who has died will get 1 crore compensation from Tata, apart from what government gives. They've led it from the front, everything, and they're trying to take note of it. This is how Tata shows leadership. No, there was news. One way of leadership. Yesterday and day before, there is another set of news that is coming. The pilot, Sumit Sabharwal, has been buried. His 85-year-old father came and that ceremony happened. So there are people who have written letters. These are anonymous letters who said, you were sitting few kilometers away from where that ceremony was happening. Not only you, nobody from Tata Group had the courtesy to at least come there and stand along when something like that was happening. What kind of leadership are you showing? Andanu kuda letters. So, when you're writing, if you're able to quote something like that, right, this is very relatable, because ನಾನು ಯಾವುದೋ 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ನೋಟ್ಸ್ ಓದ್ತೀನಿ, ಆ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಹಾಗೆ ಬರೀತೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ನೀವು ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಹೇಗೆ ಗ್ರಹಿಸ್ತೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಇಟ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ದೇ government policies and schemes, programs that comes in, everything will have an administrative touch, ideas that comes into perspective. That's why I said Finance Commission, right? 15th Finance Commission ಆಗಿ 16th Finance Commission ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೋದಿದೆ. ಈ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. GSಗೂ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೂ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಪಾಲಿಟಿಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So all these are ideas that how much you study for GS, how effectively you put, the same thing comes here as knowledge, but administration perspective you have to write. That's the benefit that comes into consideration. Okay, so that's why it will help effectively take it, right? And for many of you who are Kannada medium students, ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರಾಯಶಃ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆದಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆದಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದೋರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುವಂತಹ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ KS ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ರೈಟ್, ತುಂಬ ಜನ ತಗೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪಬ್ಯಾಡ್. ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಥರ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್, ರೈಟ್? ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ದಟ್ ವೇ ದರ್ ಇಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ರೈಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಸೋರ್ಸಸ್. ಫಸ್ಟ್, standard books, enough books are available, right? I will give you on the first day of when we start the class, I'll give all of them what is called a beginner's kit and on kit ಕೊಡ್ತೀನಿ, right? It's a small booklet of 20-25 pages which I'll give you, where I'll tell you 5 books which are enough and sufficient books. ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಗೂ 4 book ಇರೋದು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, okay, if you want to read ಅಂತ. So there are enough sources available, right? But as a student, right, I will stick to 2 books for paper 1, 2 books for paper 2, right, with whatever other supporting notes that we are giving, that should be sufficient. Okay, right, enough and sufficient. Aribam anta one book ide, Radha Binod Aribam anta, he is an IAS officer, right? He's written book on public administration which has been continuously revised. ರಾಧಾ ವಿನೋದ್ ಅರಿಬಮ್ ಬುಕ್ನ ಕವರ್ ಟು ಕವರ್ ಓದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ರೈಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ಗೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್ಗೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಅಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅರಿಬಮ್ ಬುಕ್ನ ಕವರ್ ಟು ಕವರ್ ಓದಿದ್ದೀರ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ಅರಿಬಮ್ ಬುಕ್ ಒಂದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ನೋಟ್ಸು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ವೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಥಿಂಕರ್ಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಥಿಂಕರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಯು ವಿಲ್ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಒನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬುಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಸಾದ್. ಆ ರೀತಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್, ದೇ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್. ಸೊ ದಟ್ ವೇ ಸೋರ್ಸಸ್ ವೈಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡರ್ತ್, ರೈಟ್? ನೀವು ಮುಳುಗೇಳುವಷ್ಟು ಸೋರ್ಸಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? 3-4 ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೋಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪುಟ್ ಅ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀವ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಚ್, ಬಿಕಾಸ್ again, from personal experience perspective, right, I'll tell you, students face a challenge when it comes to notes.
ಈಗ ಜನರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ನೋಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ವೆರಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್, ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೇನು ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದು ಯಾವಾಗ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತೀರಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೊಡೋ ನೋಟ್ಸು ಈ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ, ರೈಟ್, ಐಡಿಯಾ ವೈಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಐಡಿಯಾ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 months. But you are writing exam 1 year down the line, 2 year down the line, depending on your attempt. So you will have to keep that notes relevant. That's the challenge, right? Now, when I started studying public administration, before even taking up GS, I took up public administration, right? And when I started studying public administration, my teacher told me, ನನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಓದಬೇಡಿ, ನನಗಿರೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಓದಬೇಡಿ, ನನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲೇ ಬರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದೆ ವೇದವಾಕ್ಯ, ನಾವು ನೋಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಓದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮೇನ್ಸ್ ಬರೆದಾಗ ಎಲ್ಲನೂ ನೋಟ್ಸಿಂದಾನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಉರು ಹೊಡೆದು ಅಷ್ಟೇ ನೀಟಾಗೂ ಬರ್ದು, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದು ಯಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ನೋಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದಾಗ ಐಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಹೌ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ದಟ್. That's why I always encourage you have to read standard books. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್. ನಾವು ನೋಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್, ರೈಟ್, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಟು ಟೀಚ್. ಬಟ್ PPTs ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಐ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಅದು ತುಂಬ ಸಿಂಪ್ಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಬುಕ್ಸ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 100 pages ವೈಸ್ ನೋಟ್ಸು ಇದೆ, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ರೈಟ್, ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿಂಗ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ದಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದಿ ಬುಕ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್. ಬಟ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮೇನ್ಸ್ ಬರೀತಾರಲ್ವಾ, ಈ ಸತಿ ನನ್ನ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ನಾನು ಮೇನ್ಸ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಡೂ ಇಸ್ ಬಾ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಷ್ಟೊಂದು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀನು ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಬಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ನಾಟ್ ಓಕೆ ಗಿವಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ openly because you will restrict your study, and that's been a challenge, right? And this time, right, for the first time since I have started teaching public administration, this time I have 10 students of my own students who are writing mains, right. I'm keeping my fingers crossed because they are all hardworking students. They put their effort very effectively, very right. I'll not say luckily because they put their hard work. 2 of the first attempt students are writing PUBAD optional mains this time, and others are writing, 2 of them are writing from last 3 years. The others 2 ವರ್ಷ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗದೆ ಈ ಸತಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 10 ಜನ ಈ ಸತಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ PUBAD ಕಲ್ತಿರೋರೇನೆ ಈ ಸತಿ ಮೇನ್ಸ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಗೋಸ್ ವೆಲ್, ವಿ ಶುಡ್ ಸಿ ಸಮ್ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್, ರೈಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಹರ್ಡಲ್ ಇಸ್ ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ಬರೋ ರಿಸಲ್ಟು, because prelims mains clear ಆಗಬೇಕು, ನಂತರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ಓಕೆ. ಅದರ್ವೈಸ್, ರೈಟ್, we have had one very excruciating wonderful result with Apurva Basur. Apurva Basur is IAS in Maharashtra cadre, right. Her option was public administration, right. I will never claim her result because I knew what her talent and what her ability was, right. In multiple of her interviews, in multiple times, whenever she has said, she has enough times said about me. But I would never want to claim her result because her ability was a different ability, right. I knew the day when she gave me her answer papers that she will clear, right. But with the margin she cleared in PUBAD alli our clear ಮಾಡಿದ impact was something that made her very happy. And she did not get Karnataka cadre, she is a Maharashtra cadre IAS officer, but her option was public administration and she cleared with comfortable margin, right. ಲಾಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ PUBAD ವೆರಿ ವೆಲ್, ಬಟ್ ಅವ್ರ GS ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು PUBAD ಪೇಪರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಕವರ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದಿದೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ Apurva Basur was one wonderful result, right? Something that we even look back. One IAS officer whom I'll not call her ಮ್ಯಾಮ್ or sir ಅಂತ ಕರೀದೆ, ಇವತ್ತು ಅಪೂರ್ವ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ she's been one because she's been close, but she scored very well in PUBAD, right? So that's the benefit as such. Newspaper and current affairs application in terms of public administration is something that becomes easy and relatable, that way effective in consideration. Right. What is the benefits as such? Right. Like we said, we will not do 5 days, 6 days a class, right, week wise.
ಮಿನಿಮಮ್ 3 days to maximum 4 days a week ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ GS ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡನ್ನೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು 6 ದಿವಸ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಪೋರ್ಷನ್ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ ಮುಗಿಸೋದು ಅಂತ. 3 days 4 days a week ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ 2 hours 2.5 hours ಐಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪುಲ್ ಥ್ರೂ ನಿಮಗೆ GS ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವೇ ದಟ್ಸ್ ಐಡಿಯಾ. Timings effectively we are looking at 2:30 to 4:30, 2:30 to 5 timings class. 2 o'clock ವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ half an hour break where you will be able to finish your lunch and get back. So 2:30, 2:40 we start your class. We can go up till 5 o'clock because evening batch starts at 5:30 idea. So 2:30 or 2:40 start up to 5 o'clock classes is what we are targeting in terms of timings. Okay. Tests. On the first day when we start the option, I'll present a course plan to you, right? This is something that I'm putting myself for the first time because I want to commit a timeline to you, right? Many times ಏನಾಗಿದೆ in the last few years that we have been doing PubAd, ಕೆಲವು ಸತಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ರೀತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವು ಸತಿ ರೈಟ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇಂದ ಕೆಲವು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಎಳೆದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ I want to commit a timeline where on the first day when we are starting, I'll present a course plan to you. That ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸೋಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋಣ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸೋಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋಣ, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಸ್ಟು, ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಸ್ಟು. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲೂ ಫಸ್ಟಿಂದನೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಂದೇ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೇರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ right? This is test. Apart from that, class answer writing regular and ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. That's something that we'll work upon. Periodic review through test, one-to-one mentorship is something that we always encourage because class ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ one-to-one ಕೂತಾಗ how effective we'll be able to balance matters. Okay? Till August 1st, 2nd week, our focus will be more on those who are writing mains this time. ಆ basis ಮೇಲೆ probably right ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ವೈಸ್ 1-to-1 ಸಪೋರ್ಟ್ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಫ್ ಆಗಸ್ಟ್ ನಂತರ ಆನ್ ಅ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಟ್ ಡೌನ್, ರೈಟ್? ನೀವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದನ್ನ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ರೈಟ್. ದಟ್ಸ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಐ ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ಯು, ರೈಟ್, ನೀವು ಈ ವರ್ಷ ಕೋಚಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷನೇ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಮೇನ್ಸ್, ರೈಟ್, ಒನ್ಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ಥ್ರೈಸ್, ರೈಟ್, we will always be there for you. I personally will always be there for you to ensure that ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ವೇಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ನೀವು GS ಅಲ್ಲೂ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಆಪ್ಷನಲ್ಲೂ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮದು ಅಲ್ಲೇ ಇರೋ ತಪ್ಪನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡದೆ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸು, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಪೋರ್ಟ್, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಐಡಿಯಾ, ರೈಟ್? ದಟ್ ಐ ವಿಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. I'll save it with a lot of honesty because ನೀವು ಒಂದು GS ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಂಬಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ರೈಟ್? ಆಪ್ಷನಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅಂತ ಆಪ್ಷನಲ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ನೀವು 20-30% ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದರೆ 70% ಆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ನಂಬಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ನನ್ನ ಆಪ್ಷನಲ್ಗೆ ನೀವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಆ ನಂಬಿಕೆನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಹರ್ಡಲ್ ರೀಚ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನಿಂದ ನಂದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕೊರಗು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಬಾರ್ದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳೋದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ಯು ಟಿಲ್ ದ ಡೇ ಯು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಟಿಲ್ ದ ಡೇ ಯು ಡಿಸೈಡ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡನ್ ವಿತ್ UPSC ಅನ್ನೋವರೆಗೂ ಐ ಆಮ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ಯು, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್. ವೈ? Because that's what we are all here for. Right? When I started my journey, that's what I expected, and you are doing your journey, that's what I am committing to you also, right? So you will study public administration this year. You will entirely come around with everything that you're going through. But this year you clear, next year you clear, whichever the year you clear, whichever the year you write your mains, right? You go up to interview. I am there with you till the end. That's something I can promise to you. Okay? Right? That's something that we will work along continuously, right? This time some of them said, sir, ನಾನು ಪೇಪರ್ 2 ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಪೇಪರ್ 2 ಅಷ್ಟ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಪೇಪರ್ 2 ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ 2 ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ, ರೈಟ್? ಸೊ yesterday we had the first test, so some of them started with paper 2 test. I have given them paper 2 test. Some of them started with regular paper 1 test. I have given them paper 1 test. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೇಕೋ ಅದೇ ರೀತಿ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ವೇ ವಿ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. The last part where let's be very honest in terms of the discussion, because whatever you face as questions is something let's discuss outright, right? Now this is something we have heard, right?
ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆಸ್ ಸಚ್? ಒಂದು, ಸರ್ ನೀವು ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲ್ವಂತೆ. ಓಕೆ, natural, right? Have we completed 100% of the syllabus till now? Right, out of the 8 batches that I have spoken, almost about 5 batches we have completed 90% of the syllabus, right? The rest we have completed about 60 to 70% of the syllabus. Okay, why? By the time we have started, it has been July, August, allinda aachege January reach ಆಗೋಷ್ಟೊಳಗಡೆ we have completed some part, ಅಷ್ಟೊಳಗಡೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಶುರುವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮೋಡ್. ಸೊ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮುಗಿದಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿ ವುಡ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಪೇಪರ್ ಟು ಪೋರ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮುಗಿದಿದ ತಕ್ಷಣ ಪೇಪರ್ ಟು ಪೋರ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಷ್ಟೊಳಗಡೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರೈಟ್, ಮೇನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂದಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ರೈಟ್, ನೀವು ಇವಾಗ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕಲಿತು ಪೇಪರ್ ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ ಬೇಸ್ ಆಸ್ ಸಚ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಪೇಪರ್ ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ವೇರ್ ಜುಲೈಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಪೇಪರ್ 1 ಫಸ್ಟಿಂದನೂ ಜೊತೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಅವ್ರದ್ದೇನು ಪೋರ್ಷನ್ ಉಳಿದಿದೆ ಪೇಪರ್ ಟುದು ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, so I can tell you with all honesty, right, there is no ill intention or there is no wrongdoing in the idea that ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ, ನೀವೇನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ, ನೀವೊಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಟೀಚರ್ನ ನಂಬಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಂದು ಕೂಡ, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವುಡ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ who would want to make a student feel, right, ಇವರಿಂದ ನನಗೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಾಳಾಯಿತು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿಡಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ಅ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಶ್ಯೂರ್ ಯು. ಸೊ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕವರೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗಿದೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ. ಆ ರೀಸನ್ಸಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ದಟ್ ಮಚ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಶ್ಯೂರ್ ಯು. ಸೆಕೆಂಡ್, notes, right, and I've addressed that partly. I'll tell you that once again. The fear that I have is at the mindset that you start with. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಒಂದು ಬುಕ್ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನೋಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈಸಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಓದೋಣ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೀವು ಬುಕ್ ಮುಟ್ಟೋದೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ನೋಟ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀರಾ. ಬುಕ್ ಮುಟ್ಟದೇ ಇದ್ದಾಗ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಲಿಮಿಟ್ ಆದಾಗ ಪೇಪರ್ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀವು ಬುಕ್ಕನ್ನು ಓದಲಿ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕೆಲವು ಸರಿ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ ನೋಟ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವ್ರು ಓದಿರೋ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಲಿ ಆ ಐಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ನಮಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಎರಡನ್ನೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನೀವು ಕೊಡೋದಾದರೆ, ಎವ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಔಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನೋ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಥಿಂಕರ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಥಿಂಕರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಥಿಂಕರ್ಗೂ ಇನ್ಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಔಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು 150 pages ಥರ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಥಿಂಕರ್ ವೈಸ್ 10 pages 15 pages ಅಥವಾ 5 pages 10 pages ಥರ ಹ್ಯಾಂಡ್ಔಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆಗ ನೀವು ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಔಟಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬುಕ್ಕಿಂದ ಓದ್ತೀರಾ, ಆ ಥರ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ನೋಟ್ಸ್. ಬ್ರೇಕ್ಸ್, ಈಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸತಿ ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 week 2 week ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವು ಸತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಐ ಆಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಓಪನ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ, ಅಥವಾ ನಾಳೆ ನಾನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸೇ ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ನನ್ನ ಹಳೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ದಟ್ ಓಪನ್. ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ನ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ 1 week 2 week ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಹೇಳೋದು ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಶ್ಯೂ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ವೇರ್ ದಟ್ 1 week 2 week ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್ ಇನ್ ಪ್ರಯರ್, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬ್ರೇಕ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, minimum 3 to 4 days a class per week will definitely happen. In other cases where we will see that your calendar is very tight, something like senior services class happening, GS classes ನಿಮಗೆ 2-3 ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಡೀ ದಿವಸ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 to ರಾತ್ರಿ 8 ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ವೀಕಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಅನ್ರೀಸನಬಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಗಿವನ್. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್, right, one general concern that I generally get to hear from most of them is that you are too busy,
too busy with all academic issues and all related academy oriented issues because you're an organization person also. So will you be able to do justice to the optional? If that is honestly a case, then I would have stopped teaching optional, right? I can very well choose not to teach optional, and I say nan madala public administration. If I've decided to take up the optional and continue doing the optional is one, because I have delved myself so much deep into it and I've planned my schedule accordingly, right? So GS classes jotege, and GS alli nan first sumar 6 subject pata ಮಾಡ್ತಾ 6 subjects I used to teach, right? International relations, internal security, post-independence history, governance, with a full subject called economics. Ishtu pata ಮಾಡ್ತಾ right? Today I teach only economics. And extreme circumstances, ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಚಸ್ಸು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ದಟ್ಸ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ. ಸೊ right, I can assure you, having put out openly in front of all of you, that justice will be done for any student who takes up public administration option, right? Because I'll repeat that once again. If you are choosing an optional, right, you are trusting a teacher, and trust is a very, very important word, right? For my entire life, I'll carry one regret: I did not become an officer. And it's more than my regret, it's my parents' regret, especially my father's regret, right? Because ನಾನು ಕಾರ್ಮಿಕನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಮಗ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ನಮ್ಮಪ್ಪ ನಂಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ, ರೈಟ್, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. So it was my dream, but more than my dream, it was my father's dream. So after 6 attempts, when I came out of the process not clearing what I want to become, right, more than me not being happy, because I had gone through the 6 attempts, I had gone through that cycle, I knew things. ನನ್ನ ಬೇಜಾರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಬೇಜಾರು ನಂದು. So that's something that will remain with me for my life. I don't want that regret to be with any honest aspirant who's putting their effort. Right? So honest ಆಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಉಳಿಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So the day I see success in any one of you are honestly working, right, with your happiness, there'll be a share with, I will also go back and ಅವತ್ತು ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, because there is something that has happened. So with that commitment, let's work, right? This is an option that can definitely have a lot of benefit to you. As I said, public administration will be a part of general studies definitely that day when we decide to do away with optional. Optional ತಗೋಣ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವತ್ತು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಒಂದು 50% ಅಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ನ GSಗೆ ಒಂದು ಸೇರಿಸಿ GS ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋ ಆಪ್ಷನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇವತ್ತು ಕಲೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಕಲೀಲೇಬೇಕು, ರೈಟ್? ಇವತ್ತು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅದರ ಐಡಿಯಾನ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ ಕಲಿತೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ ವಿತ್ ವಿಚ್ ವಿ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, that's the commitment that we will take forward. Okay, right? So that's where we close for the orientation of public administration as such. Okay, any question as such? Sir, public administration has a vast syllabus, right? I have shown the syllabus to you, right? It's not vast. It is, to look at, you have 12 papers, but it is a simple syllabus, easy to understand. Okay, book list I will definitely give you. Book list I will share an entire list of books, chapter wise idea. As I said, there are best chosen 5 books, right? Aribam, paper 1, paper 2, right? Paper 1 alli thinkers Prasad and Prasad. Mohit Bhattacharya is one best book that comes in. Paper 2 alli you will have a book which is called your Bhattacharya, right? ಅದೊಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ 5 ಬುಕ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದರೆ 3, right? That's how you have to look at. That's the book list. That I'll give you a complete list of things. BCom student opting public and okay, this is one common question. Generally BCom students ನೀವು ಕಲ್ತಿರುವಂತಹ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 30% ಪಬ್ಯಾಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ, ರೈಟ್? ನಿಮ್ಮ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಒಂದು 30% ಪಬ್ಯಾಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ. ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ದಟ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಬಟ್ MBA ಮಾಡಿರೋರು ಆ್ಯಂಡ್ BCom ಮಾಡಿರೋರು ಒಂದು 30 to MBA ಮಾಡಿರೋರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 50%, ಬಟ್ BCom ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು 30% ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ. ಸೊ ದಟ್ ವೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್, ರೈಟ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಟ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೆಮ್.
book list and how to approach to be for public administration questions in some GS and Babette. I have done this. I think Madhu, you have joined late. When at the start itself, I took that idea up in terms of which GS papers it will help. So since this is going online and this is going live on YouTube, you can refer to the idea back. Public administration study will help your GS1, GS2, GS3, GS4, parts of it. Essay definitely, but public administration will give you fodder. It will give you the knowledge. Application to GS, you have to be carefully applying from general studies perspective. Okay. Only test series do you start? Definitely. Now, this year we are starting an optional class, which is full-fledged classroom, which will include test included. For those who are writing mains this year, we have already started a test series. Now, already optional kaltidini, self-study madidini, nanu bari test series beku, avrigu kuda we are doing a long-term test series. Long-term test series ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಶುರುವಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯೋ ತರ, ಅಂದ್ರೆ ಜುಲೈ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅರೌಂಡ್ ಶುರುವಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮುಗಿಯೋ ತರ ಎವ್ರಿ 15 ಡೇಸ್ ಈ ತರ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟು ಅರೌಂಡ್ 10 ಟೆಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋ ತರ ಅದೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆಲ್ಲ ನಾನು 1-to-1 ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಜೊತೆ ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲಬಲ್. Okay, so these are the ideas to the questions that you have put. Any other question, please put forward. Anything that you want to ask, please feel free. Otherwise, we are done for today. Okay, so hope all of you got the idea related to the optional specifically as such. Hope you have got a clarity, right? So in the series of optional orientations, today was public administration. Tomorrow you will have one last, which is political science and international relations. Adunu keli, right? Amele we can have one-to-one discussions. You can always come down and say, "Nange idr bage hige anistu, idr bage hige anistu. This is what I felt." Right? How to decide? Another you can discuss. Once we decide on the start date of the optionals, we will inform to you. Tentatively, Kannada literature is starting on 25th of this month. Rest we will discuss with the optional teachers and we'll announce a tentative date. Once the optional starts, you will have the option of sitting in the classes for 3 to 4 days and then deciding which option you want to choose. Okay? That's the idea. Perfect. For now, thank you so much. Have a great day ahead. Your history class is coming up. Take a break and get back to the class. Okay? Thank you. People online also, thank you so much. See you all. Good day.